So kabla hatujaanza na kabla hatujapata Sheikh Abdalla Paku atuongoze kwa maombi, tafadhali naomba msalimie jirani yako tena. Turn to your left neighbor, mpe high five. Turn to your right neighbor, mpe high five. Na wakati unampa high five, mwambie kawi safi na ya kujibu mashindano. Twende kazi, 1 2 go. Turn to your left neighbor, mwambie high five, kawi safi. Kawi safi. Hiyo ndo slogan yetu ya leo, si ndio eh? Na ni muhimu sana tujue kwa nini tuko hapa. Kwa nini tuko hapa Kwale, si ndio? Kwa nini serikali leo imetutembelea mpaka Kwale? Muda si mrefu nitakuwa naeleza kwa nini tupo hapa, kwa nini serikali iko na sisi Kwale, kwa nini wizara ya kawi iko nasi hapa ndani ya Kwale, na kwa nini pia World Bank wako nasi, na kwa nini Kenya Off-Grid Solar Access Project tupo wote hapa ndani ya Kwale. But in the meantime right now, let me call upon Sheikh Abdalla Paku, tafadhali. Tafadhali mzee, naomba uje tuongoze kwa maombi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة حبيبنا محمد المصطفى الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف الطفنا بما جرت المقادير وهون علينا كل عسير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير. Mwenyezi Mungu tunakuomba kula ajai na shari tuijue shari yake. Mwenyezi Mungu tunakuomba uivunde dhamiri ambayo kwamba atakuwa wako nayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba utujalie katika mkutano huu uwe mkutano wa amani. Mwenyezi Mungu tunakuomba ufunge mkutano huu kwa khair na amani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pigeni makofi Mr. Abdalla. Asante sana. Mimi na kofia tatu hapa kutoka kwa Kenya Off-Grid Solar Access Project. Nataka niziwape watu kabla tujaanza. Lakini swali langu rahisi tu, I don't know kwa Kiswahili ni nini. Kitu rahisi tu, alafu mimi nikupe. Mzee wangu, kulingana na hii meza hapa, walisema gender equality na wakasema boy child amekuwa neglected sana. Wakasema nisikuulize swali, msema hivyo wakasema upewe tu bure. Hebu mpigieni makofi. Walimtetea kina mama wakasema gender equality na boy child. Sijajua mzee, bado aitwa boy Swali la rahisi sana. Ni I don't know kwa Kiswahili, Waswahili wenzangu, I don't know kwa Kiswahili nini, nikabidi kofia ndo tuanze rasmi. Na naomba Kenya Busy tafadhali kuweni tayari ndo tuanze na entertainment kidogo tu. Nani atajaribu? I don't know kwa Kiswahili. Mkishindwa mimi nitaenda mpaka pale kwa CAS nimuulize pia I don't know kwa Kiswahili nini aswa. Mimi sijui. Ndo maana ujui. Ndo maana ujui kabisa. Mzee wangu, I don't know kwa Kiswahili ndo nini? Sijui kwa Kiswahili. Hujui kwa Kiswahili? Ndo maana hujui. Naomba nikupe tu kama zawadi. Asante sana. Kofia yangu ya mwisho, kuna zile lugha tatu zinazungumzwa sana barani Afrika. 3 most spoken languages. Watu wangu wakazi wangu wa Kwale. Kama unaweza bahatisha mimi nitakuachia hii. Njoo mzee mwenzangu. Umeogopa? Ogopa kabisa. Zile tatu ambazo zinazungumzwa zaidi hapa Afrika, barani Afrika. Niambie mzee wangu. Kiswahili, English na French. Kiswahili, English na French. Samahani. Mzee mwenzangu nataka kujaribu, ngoja nimalizane na mzee mwenzangu hapa. Wanakuita nani mzee wangu? Juma. Juma. Zile tatu Kiswahili, na Kizungu na lugha ya mama. Ambao wazungumza gani ya mama? Kidigo. Vinze msena huna mbere. Asante. Mpigieni makofi mzee mwenzangu hapa. Haja lakini naomba nimkabidhi kofia.
Mpigeni makofi tena. Hajapata lakini wacha nimkabidhi kofia kwa heshima yake. Basi kaitoe walai, basi itoe walai ukae vizuri. Mtolee walai basi mzee. Asante, mpigeni makofi. Ameamua kwa heshima ya Kenya Off Grid Solar Access Project, ameamua kutoa walai. Kenya Busy, mko tayari eh? Haya, twende kazi, karibuni sana. Jamani, tunamwomba bwana Zakari tafadhali njoo join hapa. Tunaomba tuje tupige mwanzele. Mr. Zakari njoo tucheze mdundiko wa kipwani. Makofi tukimleta mgeni mheshimiwa, tucheze wote mdundiko wa kipwani. Ni vizuri pia join akacheze mziki wa kipwani. Bado ndo umeanza mwanzele. Karibu sana Mr. Zakari, tukacheze mziki wa kipwani, una raha yake. Mpigeni makofi mgeni wetu mheshimiwa, jameni, pigeni makofi. Alafu wana Busy, muonyesheni mgeni mheshimiwa jinsi mziki wa kinyumbani una. Asante. Aha. Na mabega kidogo pia. Mr. Zakari, mabega sasa Mr. Zakari. Na pia wageni waheshimiwa wengine ambao wanastahili wamsaidie. Nadhani tunastahili tumsaidie. Njoo mwenzangu, njoo tumsaidie. Usichukue video sana, njoo kawi safi. Kama Mr. Zakari umechoka hivi. Bado Mr. Zakari, tuvunje umri kidogo, tuvunje umri. Sio kazi, tuvunje umri. Ya mwisho, dakika za mwisho tu. Njoo msaidie bwana Zakari hapa kidogo. Karibu msaidie. Kawi safi mashinani. Makofi jameni.
Haya, asante sana Bwana Zakari, shukran sana. Bwana Zakari akienda ukete, jamani, mpeni makofi. Bwana Zakari ameonyesha maana ya kawi Ameonyesha maana ya kawi Unajua kawi kwa kizungu ni energy, na ameonyesha kwamba ana energy zaidi. Wanaitwa Kenya Busy Dancers toka Kwale. Eh. Makofi jameni, wapeni makofi kabla hawajamaliza. Ni baadhi ya zile nyimbo za tamaduni zinatumika sana Kwale kuvutia watalii.
Jamani, msio wachoyo wa makofi jameni. Wapigieni makofi. Msio wachoyo wa makofi. Akina mama. Wanaomba tu watu wawili tu kwa sababu ya muda tu. Ngoja nitakutafutia watu wawili tu kwa sababu ya muda. Nitakutafutia watu wawili. Aye? Aye? Uko na shida ya magoti lakini utapona. Utapona sasa hivi, aye? Usiogope, usiogope. Haya. 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 Makofi jamani, msio wachoyo wa makofi. Msio wachoyo wa makofi. Akina mama, naambiwa akina mama mnaogopa jamani, akina mama. Usiogope, usiogope. Usiogope. Unaogopa? Makofi jameni, makofi. Naomba mzee mwenzangu kaketi, utachoka mzee mwenzangu. Naomba pumzike mzee mwenzangu. Karibu mzee, karibu mzee, karibu mzee. Makofi jameni. Naona asante mzee mwenzangu, asante. Asante, asante, asante. Asante. Wow. Makofi jameni. Makofi tena, sio mchoyo wa makofi tafadhali. Wapigieni makofi wana Kenya busy. Inahitaji energy. Kawi safi. Kawi safi. Umeiona eh? Mzee mwenzangu, uweza toa ushuhuda? Uweza toa ushuhuda kabisa eh? Umeona maana ya kawi safi mashinani? Umeiona? Wanaielewa. Sijui utamwambia mama nini lakini. Mpigeni makofi mzee mwenzangu jameni. Bado anatafakari. Cha msingi kwa kila mtu ambaye amefika hapa, umuhimu wa siku ya leo ni kwa sababu ya Kenya Off-Grid Solar Access Project ambayo ipo chini ya Wizara ya Kawi na imedhaminiwa na World Bank, na ni kati ya ile mipango ambayo serikali imeweka na imewekea kauli mbiu kwamba Mkenya wa kawaida anafaa faidike kabla ya 2022 na inawekwa mpaka kwenye vision yetu ya 2030. Hebu pigieni serikali makofi kwanza. Na kuzidisha zaidi, serikali inatamani na ina matamanio ya kwamba watu 2.4 wafikiwe. Makofi tena. Na cha kufurahisha zaidi ni kwamba ni ndani ya kaunti 14. Na kaunti ya kwanza tulioanza nayo, watu wa Kwale, makofi jameni. Jipigieni makofi tena. So right now, let me call upon cleaning experts. Myra atupeleke kwa dakika kama 10 hivi kuhusiana na testimonials za clean cooking solutions na mambo ya standalone solars. Karibu sana Myra. Karibuni, shikamo. Asante kwa kufika hapa. Leo naomba tupate ushuhuda au testimonials kutoka wawili ambao wamefanikiwa kupata mradi wa
upishi safi. Mnaelewa upishi safi ni nini? Nani anaelewa upishi safi ni nini? Sasa nataka kuita Nadra na Pendo wakuje kutuelezea kidogo kuhusu upishi safi. Wapigie makofi wakikuja. Nadra na Pendo hao wamefanikiwa kujua kuhusu upishi safi nyumbani mwao. Karibuni. Karibuni. Sema jina lako. Mimi naitwa Pendo Lugogo. Aya. Pendo, tuambie vile unapika nyumbani. Kabla upate huu pishi bora kutoka mradi wa Kosap, ulikuwa unapika na nini? Mwanzo nilikuwa natumia kuni. Mawe matatu yale ya kupikia. Alafu ndo nikaja kupata jiko inaitwa Malkia. Malkia. Sasa hiyo jiko inatumia kuni ama makaa? Hiyo jiko natumia makaa. Na tangu nianze kutumia hiyo jiko naona kuna utofauti. Tofauti ni gani? Baina wakati nilikuwa natumia kuni, nilikuwa naingia gharama nyingi. Kwa sababu kuni hazipatikani, nilikuwa nafanya kununua. Sasa unanunua, ni kama ulikuwa unatumia pesa ngapi kununua hiyo kuni? Tuseme kama kwa wiki. Huwa mzigo wa kuni ni kama shilingi 100. Wakati nilikuwa nanunua mzigo wa 100. Na ukinunua kuni mzigo wa 100 umalizi siku 2. Lakini saizi hiyo jiko ya Malkia natumia makaa. Nanunua makaa kwa shilingi 1000. Lakini nayo hiyo gunia moja naweza itumia miezi 2. Miezi 2? Wow. Kwa hivyo tuseme kama mwezi mmoja ni kama shilingi 500. Hapo kama 500. Hiyo ni nzuri sana. Sasa kuelewa kwako kuhusu upishi safi, najua wengine wanafikiria pengine ni kutumia vyombo safi ama viungo safi. Tuambie vile wewe unaelewa upishi safi ni nini? Mimi naelewa kwamba wakati ule nilikuwa natumia kuni, nilikuwa natumia nyingi na gharama ilikuwa nyingi, na pia nilikuwa naharibu mazingira kwa sababu kuni ukikata miti yatoka kwa miti. Lakini saizi yale makaa ninayotumia hata kama ni kukata miti, lakini naona ni kidogo yenye natumia. Kwa sababu naika makaa kidogo inatumia makaa kidogo, na unaweza pika chakula kingi ukitumia pale katika yale makaa kidogo. Kwa hivyo ukataji wa miti utaendelea kupungua wakati nikiwa natumia hiyo jiko Malkia. Asante. Kwa hivyo tunaona tunahifadhi mazingira, tunaona pia tunaweza kutumia makaa au kuni kidogo, na tunajua sasa kuni imekuwa nadra sana. Jambo moja ningependa kuongezea, tukipika jikoni tunaona kwamba kuna moshi nyingi ukitumia kuni, hasa kwa hiyo mafiga matatu. Lakini ukitumia haya majiko safi unapunguza moshi jikoni, na unaweza ona kwamba hiyo jiko haitasababisha, unajua hiyo moshi inaweza kusababisha maradhi ya macho au ya kifua, na pia hata inaweza kusababisha saratani. Sijui kama mlikuwa mnajua, kama unaweza pika na tuziite hii majiko sio majiko safi, unaweza hata kupata saratani, magonjwa ya macho, magonjwa ya kifua na kadhalika. Nadra. Yes. Tuambie vile ulikuwa unapika kabla mradi wa Kosap. Kabla mradi wa Kosap, kwa majina mwanzo naitwa Nadra Chimwenje kutoka Mkongani ward. Kabla mradi wa Kosap nilikuwa nikipika na kuni. Kuni ukitumia mafiga matatu ama ukitumia jiko? Mafiga matatu. Na ulikuwa unatumia makaa ama unatumia tu kuni? Nilikuwa nikitumia tu kuni tu peke yake. Sasa unatumia jiko gani sasa? Linear. Hiyo Lean Energy Solutions. Lean Energy Solutions ni jiko safi ambayo imetengenezwa na inatumia stima kidogo? Inatumia stima kidogo, kuni, makaa, hata sodash inatumia. Sawdust. Sasa hiyo stima inafanya nini? Unafahamu ina charge simu ama inafanya nini? Hiyo stima unaweka kwa hizo, unagua sana napika na kuni. Nikiweka kuni kidogo naeka na stima.
ile stima ina boost, inakuwa kama ni gas cooker. Unapika haraka sana, inapunguza hiyo smoke. Ni jambo muhimu umetaja hapo kwamba inapika haraka sana, na pia najua Pendo pia ameona hiyo kwamba hii majiko si ya kawaida, ni ajabu, inapika haraka sana. Sasa tuseme kwa matumizi ya pesa, umeona aje? Kwa matumizi ya pesa, kwa sasa mimi nikinunua kuni za 200 na maliza mwezi mzima. Kwa sababu zile kuni wanachanja ndogo ndogo na ikapale. Kwa hiyo hizo kuni nikiweka hapo na nikiweka na stima, inakuwa kamba ni gas. Inatumia kuni kidogo sana. Haya. Asante sana. Sasa kwa usafi wa jikoni, unajua tukiwa jikoni tukipika na kuni tunaona kwamba kuna moshi nyingi, ukuta zinakuwa nyeusi. Umeona aje? Hiyo jiko haina moshi kabisa. Unapika hata ukitaka kwa sitting room unapika, haina moshi, haina chochote, hata sufuria pia ishiki. Yaani kwa kwamba umepika na gas cooker tu. Haya. Asanteni sana. Sasa ningependa kurudishia MC wakati huu. Na mnatumia sola? Amtumii sola. Okay. Sawa. Asanteni sana. Myra, before you go, you know, Yes. I understand me and World Bank. Yes. We don't understand. So, what were you guys saying? Oh, Yeah, you know, sorry. and my friend, we kind of got lost on the process. Okay. Yeah. What we were talking about was that I was asking them their experience in using the cook stoves, and they were telling me that they've reduced the expense on charcoal and firewood. They were explaining that the kitchens don't have smoke, the fuel lasts longer, they don't have to struggle to go to look for firewood, it lasts for a longer time. And I was explaining that there are also health benefits that they may not realize, that it may cause even cancer or even some of the respiratory and eye problems. Yeah, so I was basically asking them to say what are the benefits. And there are two types of stoves that have been adopted. One is a gasifier stove, and one is a charcoal stove. Yes, thank you. Makofi ya mora. So, nilichoelewa ni Mr. John na Bwana Zakari, they sit down again, hafu World Bank iendelee, si ndio? Iendelee kupump kidogo, ndo Wakenya wengi wafikiwe. Si ni kweli eh? Mpigeni makofi lakini. So, you know guys, everywhere kuna kuwaga na targets, na pia kuna vision, kuna aims. Yani kuna yale malengo ambayo unatumai kufikia. Na lengo la kwanza ambalo Kosap ama Kenya Off-Grid Solar Access Project wako nayo ni ku make sure kwamba wamefikia 459,821 households ndani ya counties 14. Lengo lao la kwanza. Hebu wapigieni makofi kwanza. It's not easy. So right now, let me call upon Mr. Rodney Sultani, ambaye ni coordinator World Bank Projects ndani ya Ministry of Energy. Wakati anajitayarisha kuja kwenye stage, tafadhali kawi safi. Kawi safi. Bado siwasikii. Kawi safi. Mnastahili mweke sauti. Imagine mtu ana vision na ndoto ya kufikia 459,821 households ndani ya 14 counties. Si serikali atupenda? Basi kawi safi. Hebu mwambieni Bwana Zakari, kawi safi. Kwa kutabasamu jameni, tabasamu. Muonyesheni jino la Disemba. Maski ndo zafanya. Basi kaitoe dakika moja alafu muonyeshe jino la Disemba. Kawi safi mashinani, si ndio? Karibu sana Mr. Rodney Sultan. Welcome sir. Thank you. Our chief guest, Mr. Zachary Ayeko, our chief administrative officer, Secretary at the Ministry of Energy.
representative from the World Bank, John Excel, members of the Kosap technical working groups, and all invited guests. Hamjambo wote. Nitatumia lugha moja ya zile tatu ambazo tuliambiwa tunazungumza hapa. Lakini sitatumia ya mama kwa sababu ya mama ni ya kule kule. So, as you are aware, the Ministry of Energy is implementing key activities under Kosap. One of these activities is providing support to private solar service providers and clean cooking solutions providers so that they can establish supply chains and market the sale of solar home systems and clean cooking solutions. It's happening in 14 counties, the way you have heard. The 14 counties, Kwale is one of them. The others are West Pokot, Turkana, Marsabit, Samburu, Isiolo, Mandera, Wajir, Garissa, Tana River, Lamu, Kilifi, Taita Taveta, and Narok. So to date, we have contracted 20 companies. So today's event constitutes an exhibition of the products that those companies are selling in the 14 counties. Now we are hoping that through this event, we will provide an opportunity for potential customers to understand the products and see how they can get them. We are also providing an opportunity for the companies that we are funding to showcase these products to you so that you can understand them. But we also want to create a broad awareness about how the project is helping the government to meet its goals for universal access to electricity and also universal access to clean cooking. So on behalf of the project coordinating unit at the Ministry of Energy and the project implementing units at Kenya Power and REREC, it is my pleasure and my privilege to welcome you to this event. Thank you very much. Makofi ya Mr. Rodney tafadhali. Amegusia zaidi serikali kujitosa mashinani. Si ni kweli eh? Na ndo pale pale nikawaambia lengo la 459 821 lasimamia pale pale. Kumbuka mradi wote upo nchi nzima ila tumeanza na kaunti 14. Makofi ya serikali jameni. So right now let me call upon Mr. Job Ole Kiapi ambaye atazungumza kwa niaba ya all the counties akirepresent mpaka ile county ambao tuliopo Kwale County, ambaye ni CC Energy Narok and co-chair ndani ya Kenya Off-Grid Solar Access Project ndani ya Technical Working Group. Mpigieni makofi Mr. Job Ole Kiapi. Karibu sana. Thank you so much. Ninashukuru kwa sababu ninajua ya kwamba ningekaa na mgeni mheshimiwa hadi tumalize, lakini kwa sababu ya kazi zingine ambazo bado zinaningoja ndio nikaomba ya kwamba nipate kuwasalimu na niseme machache alafu mupate kuendelea na program. Mtakubaliana na mimi? Asanteni sana. The guest of honor, the CAs Sakari
Oyeko, the World Bank representative, the chair of Kosap, Engineer Kiva. Let me take this opportunity to say I'm really very happy this morning to be here to represent all the other counties as the co-chair. And let me first of all present the apologies of His Excellency, the governor of this county, His Excellency Salim Vuria, and the other 13 governors who are not here today, because this function or this project implementation is taking place within the counties, and not the 47, but the 14 counties. This is a very, very important milestone, which I can say, and it is a benchmark whereby the other counties are going to benchmark. Let me take this opportunity to sincerely welcome you again, and I am dearly humble this afternoon. And this is the fourth quarter of the 2021 technical working group meeting. And again, it is the exhibition of one of the projects within the 14 counties, that is Kwale County. So we have taken this as a very good, interesting point. And Kwale County, we are very happy to be here with you. Tunashukuru sana watu wa Kwale kuwa pamoja nanyi. Mimi ninatoka Narok County na ninafurahi sana. Nimependezwa sana na culture ambayo ilikuwa inaendelea hapa. And I'm really, really very grateful. Today we are happy to see the progress of the Kosap program as a component, specifically component 2, here in Kwale County, dubbed Kawi Safi Mashinani. Sisi wote tuseme hivyo. Kawi Safi Mashinani. Kawi Safi Mashinani sana sana ni kwa wamama vile wanaweza kutengeneza chakula kutengenezea familia, as well as to interact with all the project stakeholders who are the beneficiaries of this project. Let me take this opportunity to say that it is a demonstrable activity whereby the ministry, World Bank, and the county governments, they join together to progressively show the increase of the energy accessibility to the standalone solar system, reduction of the carbon emission by introducing of the clean cooking stoves to our communities. In realization of the President, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, the Big Four agenda, food security, affordable housing, universal healthcare, and manufacturing, we note the importance of the energy access as an enabler in realization of the Big Four agenda, Kosap being one of the access projects. It points out how important the success of this program. The project increased energy access in the 14 counties by significant percentage by bridging the gaps identified and capitalization of at least cost of electrification strategy through implementation of 157 mini grids in 10 counties by REREC and at the same time by the KPLC, direct intervention on solar home systems, which worth some good amount of money, $2.4 US, 2.9 million US, direct intervention of clean cooking stoves, which worth US $2 million, solarization and commissioning of the pumps into the 410 community boreholes, and implementation of 473 standalone solar systems in public facilities. The impact in all these interventions shall go down in history of realizing a better citizenry with empowered energy access to steer the economy activities, environmental pollution and reduction in the society. There is a series of capacity building exercises specifically to respective counties which actually took place for them to have a good strength in the implementation of this project. This will go a long way making the project sustainable. They have been well trained
And we really appreciate so much the importance of the communication, which is spearheaded by the Ministry of Energy. Coordinating the counties and the World Bank is not an easy job. We all recall when His Excellency the President launched the Kosap project in 2019, he assured of the government support, which to date there have been a national and a county collaboration in realizing the Kosap project in all the 14 counties. On behalf of the 14 counties participating in the Kosap project, may I take this opportunity to thank sincerely you, the guest of honor, the CS, for finding time to grace this occasion. Knowing that the same progress is happening in all the other 13 counties, and we have used this one as one of the counties to benchmark. I look forward for the successful completion of these projects. Otherwise, thank you all. I really appreciate watu wa Kwale, tunawapenda, tunawaheshimu, na ni hii kaunti ndio tumeanzia benchmarking ama kuangalia kazi ya kawi safi mashinani. Ninasema ya kwamba Mungu awabariki na tunawapenda na tutazidi kurudi hapa tuwe pamoja nanyi tuone ya kwamba kila nyumba, kila jamii wamepata kawi safi. Mungu awabariki sana. Makofi jameni. Ole ameweka point moja nzito sana, akasema tutarudi na tuhakikishe kwamba kila nyumba, kila jamii imepata kawi. Turudie tena, amesema watarudi tena na wahakikishe kwamba kila nyumba, kila jamii imepata nini? Kawi safi. Mzee wangu hahitaji kofia. Hahitaji kofia. DJ, naomba kofia moja tu nimpe mzee wangu hapa, kwa sababu mzee umesemaje? Kawi safi. Ole amesemaje? Ole ambaye amewakilisha counties 14 amesemaje? Ushatoa walai mapema hajafika. Amependeza hajapendeza? Mpaka umekaa nda 21 mzee. Asante. Amesemaje kauli yake ya mwisho? Mashinani. Amesema watarudi, serikali itarudi tena kwa kila nyumba, kila jamii wahakikishe kwamba wamepata kawi safi mashinani. Makofi ya mzee. Makofi ya mzee. Na zaidi ni kwamba kwa yale malengo ya Kosap, kuna lengo la 146 installation za mini grids. Na kaunti ya Kwale tumepewa nafasi ya 8. Baadaye mimi nitawatajia kampuni 5 ambazo pia zimeletwa hapa kwa sababu ya hilo, si ndio Kwa 146 Kwale tuko na 8. Jipigeni makofi kwanza watu wa Kwale. Mzee wangu tuko na ngapi Kwale sisi? Kwa 146 mini grids. Kwale tumepewa ngapi? 8. Nipe kofia nyingine nimpe mzee asije akachomwa na jua jameni. Jua kichomwa na jua alafu kuna nyesha usiku inakuwa mbaya sana. Naomba kofia. Nipe kofia kama 3 tu. Sikusumbue sana. Asante sana. Mzee tumesema ni ngapi vile? Kwale ngapi 8 Na Ole amesemaje pale mwisho akimaliza? Tutarudi, serikali itarudi tena. Basi mwambie CS asante basi kwa kofia, umpendeza mzee. Sijui kama mama watoto leo atakuweza kujua wewe nani kweli. Mpigieni makofi mzee wangu jameni. Mpigieni makofi. So right now, let me take this chance kwenye stage ama kwenye jukwaa letu tumkaribishe Mr. ama Engineer Isaac Kiva ambaye ni secretary ndani ya Renewable Energy na pia chair wa technical working group. Let me tell you something with engineers. If you don't start with the word engineer, anaweza kataa kutoka. If you don't, you know they are certified, So if you don't start with the engineer, the title, engineer karibu sana. Mweza kosana, na ni vibaya sana after mkutano tena aninunie mimi. Engineer Isaac karibu sana. Tutaonana kando baada ya hii. CS ambaye ni waziri mdogo katika kawi, also na recognize job Ole Kiapi ambaye ametoka, ambaye ni chair co-chair wa technical working group, Madam Abon Maalim ambaye ni vice chair wa technical working group, mawaziri wote wale tumetoka nao kule kwa kawi, wananchi
kila mmoja amjambo. Tunashukuru sana pia DCC, asante sana na kikundi chako cha usalama wa hapa kwa makaribisho ambayo ni mazuri. Yangu ni machache sana, ni kueleza tu ya wale ambao tumekuja nao, na labda ningewaonyesha wale ambao tumekuja nao. Kunao wale ambao ni mawaziri wa kutoka kaunti ambazo zinahusika kwa Kosap, all the way kutoka West Pokot, Mandera, Wajir, Tana River, Lamu, Taita Taveta, Narok, Samburu, Isiolo, wapi pengine sijataja, Marsabit. Wacha kwanza tuone mawaziri tafadhali. Wacha simama tu wananchi waweze kuwakaribisha. Asante. Au ni mawaziri wetu, tafadhali hebu tuwashangilie kidogo hapo. Ni mawaziri kutoka serikali za kaunti na tunashukuru sana kwa sababu ya kuja. Kuna maofisa wengine pia kutoka kwa county renewable energy officers na madirectors wa energy, mnaweza pia kusimama, wananchi wakaribishe. Ndio, ni wengi sana wanatoka hizo kaunti zote. Alafu tunao watu kutoka ministry ya Kawi huko headquarters ambao tumeongoza na kiongozi wetu. Kwa hivyo hao wengine wasimame, wale kutoka ministry headquarters. Ndio hao. Ukiwa na kashida kidogo ya energy ama ya serikali, hao ndio watu wa kuona. Asanteni sana, mnaweza keti. Kwa hivyo huu mradi tuliuanzisha ni kwa sababu serikali iko na kauli mbiu. Hiyo msamiati nimesikia kutoka kwa MC. Ni kauli mbiu ya kuweza kuleta hii kawi safi kila mahali ya Kenya kufikapo mwaka wa 2026. Na hivyo tukaweza kufanya survey na kila mahali nchini, nani ako na stima, nani hana stima. Tukaweza kuchora kwa ramani, tukaangalia waya za stima zimefika wapi tuna substation, wapi tuko na transmission line, na tukasema hawa watu ndio wafikiwe na stima. Itachukua nini? Gharama katika pesa na utendaji kazi na hata muda. Na tukaona ya kwamba kuna watu ambao tukikaa hivi kungojea stima hii ya Kenya Power watakaa miaka mingi bila kupata hiyo stima. Hivyo tukakuja na hii project ambao kuna watu wengi wanaishi mahali moja. Tukasema tutaweka mini grid. Nakuja tunaweka mini grid ya solar, tunasambaza stima ni kwa sababu watu wako karibu ili waweze kuenjoy hiyo facility. Na ndio nasikia tunajenga mini grids karibu 143. Tukaenda level nyingine pia. Kwa wale watu ambao waishi pamoja wako mbali, nyumba ziko mbali, hatuna mahali ya mini grid, tutaweza kuwasiliana na wale ambao ni solar providers ili waweze kuletewa solar home system kama hizi ambao tunaona hapa. Na kuna mmoja ambao waziri ameweza kuzindua siku ya leo asubuhi kule chini. Na kwa sababu saa hii technology iko sawa, huyo mtu atakuwa anapata huduma ni kama za stima katika nyumba yake na hakuna utofauti. Ili before hiyo stima ya Kenya Power ikuje, wananchi waweze kuendelea kuenjoy services za hii solar home system. Alafu pia tuko na kipengele kingine ambacho ni cha kuweka solar katika boreholes. Ili boreholes zitumie kama unajua ile generator ya mafuta ambayo ni bei kali, ambayo pia ni saa nyingine ni hasara, saa nyingine ni hatari. Kwa hivyo tunaweka maboreholes zaidi ya kama 400 tunaweka solar ili tukaweze kupump maji, watu watumie maji kwa kukunywa, kupea mifugo na hata kwa ukulima. Kipengele ile kingine kiko hapo ni cha kuweza kupeana clean cooking, ambao ndio Maira na wale wadada wawili walikuwa wanatuambia umuhimu wake. Kwa hivyo hata hiyo ni moja ya vitu ambavyo tunafanya katika huu mradi. Kwa hivyo mradi kwa hivyo tumeweza kufadhiliwa na watu wa World Bank, John Excel ambaye ninatambua pia, pamoja na Aisha, asante sana, na tunataka kufikia watu wengi katika hiyo 14 counties. Matumaini yetu ni kwamba tutaweza kuongeza hata kufikia wengi zaidi katika kaunti zingine, ni kwa sababu tunajua kwamba hata kule kwingine kuna watu ambao wanaishi mbali na wangemanufaika katika huu mradi. Kwa hivyo yangu waziri ni kufikisha hapo. Having said that, nataka sasa kumleta mgeni wetu
ambaye ni John Excel kutoka World Bank. Ametupea pesa, mkaribishe vizuri ndio waweze kuongeza pesa zaidi. Ongeza zaidi. Kweli. So welcome. Kweli. Welcome. Guys, put your hands together tafadhali. Makofi ya kilo. Kuna kauli mbiu ya engineer waweze kuongeza. Put your hands together for Mr. John. Thank you. Asante sana, Engineer Kiva, Engineer Kiva, Mr. Sultani, Mr. Ole Kiapi, Mr. Zachary, Ayoko, ladies, gentlemen, and a big shout out to the youth. I see some of you there, the boys and girls, the next generation. Some of them are even outside. Big welcome, and thank you very much for inviting us and having us here. It is our great honor to speak at this event, not in the least because, one, we see all these beautiful shops of companies that are selling cook stoves, that are selling solar home systems, and actually people working there and making a living. And by doing that, they're providing electricity services to many of the people in Kenya. So it is a great honor to be here with those companies, as well as many of you, the government and stakeholders on the counties level, to see a program like this thriving from the get-go. I do, considering that we are international, is that I do want to share with you that the Kenyan Off-Grid Solar Access Program, Kosap, is not only known in this county, is not only known in this country, it's actually known all over the world. When I was sharing this with some of my colleagues and friends around the world, that I have the honor to be part of the government's Kosap program, I didn't have to explain anything. They said, Kosap, you're going to work on Kosap, congratulations, this is fantastic. So I just want to share, I think, with many of you who have worked on this program tirelessly for so many months and years, that your efforts are being recognized way beyond the Kenyan borders. So just big congratulations on that, both on the government side as well as the partners. The World Bank is a very proud partner with the government of Kenya, in part because it is so ambitious. There are very few countries around the world that have set 100% electrification rate over the coming years, 2026, 2030, as well as to grow even a very high renewable energy portion from 80% to 100%. So these are the kinds of initiatives from the World Bank that we really love to be associated with. So a big thank you for having us with you on this journey, and if and where we can, we're keen to help you solve some of the problems. It's also a big recognition to the government and the leadership that that you have gone beyond the traditional. In the past, it was only grid electrification. Now you have included in your national plan and strategy solar mini grids, solar home systems, off-grid, as well as clean cooking systems. I mean, this is the latest and the best practice on how energy access programs are being designed and implemented. So in that sense, again, the government of Kenya is at the forefront of the efforts, the electrification efforts. And then just what we picked up, we went to some of the villages, some of the users this morning, is that solar is now equal to grid electrification. There's no doubt about that. This is why the World Bank is financing these kinds of
programs and investments because of the quality that solar electricity brings against the cost, as well as the sustainability. So I think there should be no doubt that once you have solar electricity received on the Kosap, you can now trust that this electricity can power the needs that you have. And in some cases, that's just some lights. In some cases, it's just a fridge. In some cases, a fan or radio, television. But I just want to take 1 minute just to emphasize that solar electricity today can also earn you an income. That as a farmer with solar electricity, you can have water, you can have access to water with irrigation, with water pumps. You can have access to an industrial, a big fan that can help you dry some of your crops. That one, now you don't have to sell the crops after you harvest, but you can wait till the prices are good for you in the marketplace and sell it at that point. This can increase your income, your revenue by 10, 20, 30%. The same is true for small shops. You're selling soap, toothpaste, some soft drinks, candies. What if you can extend your hours? At night you have to close at 5:36, but now because of a solar light you can keep it over to 9 or 10 o'clock at night. You can increase your income 10, 20, 30% because of that. So that is something that is now fully established with the solar technologies, the mini grids, the solar systems that that you're having access to. And then just to emphasize that the Kosap program is all about partnerships. So the government very generously invited the World Bank to be part of this journey. Is very actively, very impressed yesterday to be sitting with you, with many people representing the counties and how to think through the planning and how to get electricity there. But above all, I think the greatness of this program is that you're working with the private sector, that the companies that are part of Kosap have gone through a rigorous selection process. All of them are qualified on the Kosap, so that for you and for many of the end users, there's now a quality stamp, that you don't have to doubt that this company, is that a company I can trust with a product, yes or no? Will it provide after-sales service, yes or no? In this case, as you know, when you know that it's on the Kosap, the answer is yes. So there is that level of comfort that comes with the government program and Kosap. And last but not least, the government is looking forward and really want to get to the 100% electrification. I was with His Excellency Sakri in the car, and he said, pace, it's all about pace, why can't we pick up the pace? And I can't agree with that more, that we're also very impatient. And so of the 10,000 connections and sales that happen per month today under the program, how collectively can we bring this up to 100,000 systems? A magnitude, tenfold. There's more than demand out there. There's more than enough companies that are qualified now. So maybe this event is a rallying cry to together work on this program together and try to resolve the issues that we're facing. So with that, again, a big thank you for inviting the World Bank to this event. Again, we're a proud partner of the government and of this program. And with that, wishing you great success with this event as a starting point and hopefully to a magnitude scaling on the pace. Thank you. Thank you so much. Tumepatana kabisa. Mzee Abdalla, tumepatana? Tusidanganyane. Tumepatana Kihonohi hoho. Tumepatana? Ki World Bank tumepatana?
lakini msingi zaidi ni kwamba anafurahia na anafurahikia vile serikali ipo tayari kusaidia mwananchi wa kawaida. Ni msingi zaidi hapo, na ndio maana World Bank inakuwa na wepesi wa kufanya kazi na nchi yetu. Mmepata hiyo point eh? Msiogope tafadhali, msiogope. Hapo kwa hiho. Aye? Pale nyuma tuko sawa? Kabisa akina mama tuko sawa. Tumemuelewa Mr. John vizuri? Kabisa. Asante. Jipigieni makofi kidogo. Jipigieni makofi tena. Kwa sababu gani nakwambia ujipigie makofi? Mradi upo ndani ya Wizara ya Kawi. Ila umedhaminiwa na nani? Umedhaminiwa na nani? Basi wapigieni makofi tena. Na ndoto yao ni gani? Amezungumzia mpaka pale kwa 146 mini grids. Umesikia hapo eh? Ndoto yao wanatamani mpaka zile duka za kawaida tu. Unatumia nini? Jipigie makofi kama umepata hiyo. Na tena akamalizia hawaogopi kurudi tena kwa sababu kawi safi. Kwa sababu ya nini? Kawi safi. Tuko sawa mpaka hapo eh? So right now na mzee, ombi lako Tuomba arudie tena. Wapigieni makofi. Bwana CS, umesikia ndoto ya mzee mwenzangu toka Kwale County? Asante sana. So right now nataka niwachukue na watoe Kwale twende mpaka Narok, tuwasikize wana Narok wanasemaje kuhusiana na clean cooking solutions na masuala ya standalone solars. Sawa eh? Hebu tuangalie kwenye TV. Kuna some testimonies from Narok County. Kwa majina naitwa Selina Goidi. Samani tulikuwa natumia kuni. Moshi ndio naharibu sisi majo. Sasa nafurahia hii kwa sababu tulipata mwangaza. Tunaona hata watoto wanasoma vizuri. Samani hakukuwa nasoma na akisha tu ile moto tu ya nini ya kuni. Sasa tunafurahia hii ya sola. Siku hizi hata mnyama ya msituni hawezi kuja ukaribia ng'ombe. Fisi samani alikuwa anakuja kwa sababu tulikuwa na kisa. Saa hii tumepata hii mwangaza, hata ng'ombe na furahia, mbuzi, kila kitu. Mtu akikuja huko anaona tu mwangaza. Sio kama samani. Tunafurahia sana. Hata siku hizi watoto anaona vizuri, aumwi na macho. Hatuendi hospitali kama samani, tulikuwa tu kila siku macho nalia kwa sababu ya hii moshi. Tunashukuru kwa hii mwangaza kabisa kwa kila kitu. Kwa majina kamili naitwa Cornelius Nguruna. Kabla tujaweka hii sola tulikuwa na shida mingi sana. Sababu tulikuwa tunaitumia Ngoroboi. Nilikuwa na shida sana ya kusoma. Na hata unapoona niko na macho ine, nafikiri ilikuwa imeanza kutokana na hiyo shida ya kukosa ile mwangaza ya kusoma. Watoto wangu wanaitumia usiku pia kusomea. Inatumika hata pia kupika. Na mambo mengi yale ambayo yanahitaji mwangaza ni hii sola ndio inanisaidia mimi hapa. Unajua pia naitumia kwa TV. Na hiyo TV hakuna siku itasimika sababu sina deni yoyote ambayo iko kule nene ambaye ndasema iko na shida. So natumia pia kwa TV ambaye hiyo TV natumia inverter pia, na pia naitumia kwa mambo za radio nini. Kwa majina mimi naitwa Jackson Timoi Naikuni. Ni mzee wa familia. Nina miaka 39. Mimi ni mzee mfugaji wa ng'ombe wa maziwa. Tangu tuwe na solar panels, tumekuwa na maisha very cheap life. Maisha ambayo haina maneno mengi, hakuna pesa ambayo tunainkaa, hasa kwa kupika. Zamani tulikuwa tunaenda
pale msituni kutafuta kuni. Venye unaona sisi tuko karibu na mlima, na hapa mlima kuna wanyama. So samani wakati ya kukuwa na hiyo mwanga tulikuwa na shida sana, kwa sababu wanyama wanatoka hapa mlima wanakuja kuingilia na kukula mifugo. So tuko na shida mingi. Siku hizi hata umbwa wao wanajua perimeter ya boma, wanajua ni nini imeingilia kutoka huko. They are also very safe. Samani ya huko unalala umbwa wakibwaka kidogo unaamuka. So saa hii tuko sawa, na hata mifugo. Saa hii hata matai ikienda mifugo wanasikia uoga. Kwa wale watu hasa ambayo bado hawajaweka sola, ni kitu ya maana sana, kitu ambaye haina gharama. Hakuna mtu anakubishia mlango ati tunataka pesa hujalipa. Kwangu mimi sola imenisaidia. Makofi ya wakazi wa Narok. Mzee wa mwisho amesema mpaka jibwa lake la jua perimeter kwa sababu ya mwanga wa sola, sio? Na akasisitiza kwamba point ya mwisho ambayo nimeipenda, najua pia nyinyi mmeipenda, kuhusiana na sola, apati mtu akumbishia mlango wa kutaka nini, uje alipa, eti uje alipa. Kawi safi. Mtasema serikali atubwaga kweli? Kama yani mradi huu ambao serikali wamepartner na World Bank wa make sure kwamba aubishiwi mlango ukaulizwa mbona hujalipa, ama baadaye Ausgal ya kupigia kwambia baba stima nkatwa. Mzee ushazipata hizo Tuzisahau. Si tuingie kwa nini? Kwa sola, si ndio Tuingie kwa kawi safi mashinani, au sio? So right now, kabla nimkaribishe DCC Msambweni, naomba niwataje hawa baadhi ya zile kampuni zipo hapa Kwale, ambapo kuna Solibrium Solar, Mr. Engineer, samahani nilikuwa nimesahau engineer. Engineer Isaac alisema ni baadhi ya zile kampuni ambazo wanapatana zaidi ku make sure watu wanapata solar hapa, si ndio So Solibrium Solar, Mobisol, Greenlight Planet, D-Light na Azuri. Wapigeni makofi jameni. So right now let me call upon DCC Msambweni, Mr. Kosgei, ambaye atachukua nafasi pia ya kumkaribisha mgeni mheshimiwa. Karibu sana Mr. DCC. Makofi ya DCC jameni. Ameenda. Asante. Naibu waziri katika wizara ya energy, mwakilishi wa Banki Kuu ya Dunia, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana. Mimi naitwa James Koske, Deputy County Commissioner Msambweni hapa tuliko, na nimepewa jukumu fupi sana ambayo nitaenda kutekeleza ya kumkaribisha naibu waziri aweze kuongea nasi. Lakini kabla nimkaribishe, nataka tu kusema kwa niaba ya mkubwa yangu County Commissioner Kwale, kwa niaba yangu binafsi na wakaaji wa Msambweni, ningependa kuchukua fursa hii kukaribisha kila mmoja wenu katika kikao hiki, na haswa katika ukumbi huu wa Babla Grounds. Sio rahisi kupewa nafasi ya kuwa wa kwanza katika kaunti 14 wakati kwa hafla kama hii ya ufunguzi wa project kama hii. Sio rahisi. Tunasema ya kwamba ni asante. Pili, tumeambiwa hapa kawi safi mashinani, na nataka kutoa wito ya kwamba tukiwa wakaaji wa Kwale tuko na bahati sana kwa kuwa moja ya hizo county ambayo wamepewa fursa ama project hii inatekelezwa. Sisi kama serikali, kwa sababu ni jukumu ya serikali kuu, tuko tayari kusaidia wizara kuweza kueneza zaidi
ujumbe huu ufike mashinani, wananchi waweze kutumia fursa hii kujinufaisha na nguvu umeme. Tuko na changamoto katika wakati wa kukuja Kenya Power, mara kwa mara naona kuna blackouts here and there, kutoka huku kwetu kote mpaka kule Kinango na kadhalika. Wizara ama idara hiyo ya Kenya Power inajaribu kwa ile uwezo iko naye, lakini wito wetu tunatoa kwa wananchi waweze kufurahia, kuweza kutumia hii project kama hii kujinufaisha stima, ndio tuweze kuepukana na mashida, changamoto kama hizo za blackouts na kadhalika, wakati zaidi unahitaji stima. Sina mengi, nataka tu kusema kwamba tunajua kawi safi mashinani ni rahisi na ni safi, na zaidi mno kwa sisi ambao tuko katika idara ya usalama, inaimarisha usalama. Tumeona vile watu ya Narok wamesema mpaka majibwa na wanyama wao ambao wamefugwa nyumbani wanajua stima ikienda pia wako na wasiwasi. Pia sisi stima inapoenda tukiwa katika idara ya usalama huwa tuna wasiwasi, kwa sababu mhalifu anatumia nafasi kama hiyo kutenda uhalifu. Kwa hivyo wananchi, wakaaji wa eneo hili, tunaomba sana tuweze kukaribisha mradi huu na kuweza kutumia ili tuweze kujinufaisha. Nikimaliza nataka tu kusema ya kwamba na kuhimiza, bado tuko katika janga la COVID na serikali bado inatoa himizo, na tunawaambia, tunawaomba kabisa tuweze kufuatilia yale maagizo yote ambayo yamepewa na serikali ili kuweza kuzuia maambukizi na uenezaji wa COVID, kwa sababu bado hatujatoka katika hilo janga. Twazijua zote kwamba kuna zile mikakati serikali imetoa, tuweze kuzifuatilia, na ya mno ni kuweza kukumbatia chanjo. Tungetoa wito watu wetu waweze kukumbatia chanjo ili kuweza kujizuia na kuchunga marafiki zetu na relatives wetu. Kwa hayo machache, ningependa kusema karibuni, na tuchukue fursa hii kwa makofi matatu ya kilo tumkaribishe naibu waziri wa kawi aje anene nazi. 1, 2, karibu waziri, unene nazi, funga. Asante. Wakaaji wa Kwale, hamjambo? Hamjambo tena? Wengine wanaonekana wako na huzuni, wengine wanaonekana wako na furaha. Ninyi wote mko na furaha? Asante sana. Kwa leo niko na apologies. Kwanza kabisa nimepatiwa speech hapa. Yule mkubwa wa ministry ya energy
Ministers, nimeambiwa kuna ministers hapa wengi sana kutoka Kwale, na shukuru wa kufika kwenu. All invited guests, ladies and gentlemen, good morning. It gives me immense pleasure to join you today in this occasion, which provides us with the opportunity to celebrate progress made by the Kenya Off-Grid Solar Access Project, and Kosap, focusing as it does on delivering modern energy and associated accruing benefits to some of the underserved counties in Kenya. Kosap is a true demonstration of how technology and innovation can be brought to bear in ensuring equity in national service delivery. It's a concrete step towards the fulfillment of the constitutional guarantee for all Kenyans to access government services no matter where they live. The number of people who will benefit once Kosap is fully implemented is highly encouraging and reassuring. By the time of its completion, which is another 2 years or less, the project intends to reach 459,821 households, equivalent to approximately 2.4 million people in the 14 counties of West Pokot, Turkana, Marsabit, Samburu, Isiolo, Mandera, Wajir, Garissa, Tana River, Lamu, Kilifi, Kwale, Taita Taveta, and Narok. A total of 55,671 households will also receive electricity through the construction of 143 solar-powered mini-grids in 10 of the project's targeted counties under component 1 of the project, which is now ongoing. Under component 2, the project will facilitate the sale of standalone solar to a total of 404,150 households. Additionally, it will facilitate the sale of 111,277 clean cooking stoves in the counties of West Pokot, Turkana, Isiolo, Samburu, Marsabit, Kwale, Kilifi, and Taita Taveta. A further 450 community facilities, such as schools, health facilities, and administrative offices will have solar power installed, and 380 community boreholes in the counties that are currently using diesel will be retrofitted with solar water pumps. The project was launched in July 2017 and funded the tune of $150 million. That is about 15 billion Kenya shillings by the World Bank. World Bank wametusaidia sana, na vile John alisema, the person who is representing the World Bank, is that they are ready to even bring more money. But what is required here, alisema, tukifanya mradi wa Kosap sasa umalizike upesi sana. Baada ya 2 years, na kuuliza Engineer Kiva na World Bank, mushirikiane sana. Hii project iende speed. Si wananchi mnataka stima leo? Hamtaki stima miaka mitatu inakuja. Si mnataka stima leo mnataka stima, si ndio? Kwa hivyo Engineer Kiva na World Bank, tafadhali, you trust much as, maybe let me speak in English so John can understand. Engineer Kiva and the World Bank representative here, please do your best to make sure that this project moves very fast, and within less than 1 year, we are through with this, so that Kenyans can have clean energy, si ndio? Alafu then World Bank iko na pesa mingi, si ni World Bank iko na pesa mobu kabisa, si ndio? Na we are saying, please bring in more money as long as this work is done quickly. And as you can see here, the local people here are very excited to see you here and to hear that more is being done. Tutumie jua. Na unajua ukitumia jua, vile tuliambiwa, upati bill. Mungu anakutumia bili ulipe. Si analeta jua, wale wazuri na wale wabaya wote. Wote wanapata jua. Kwa hivyo jua ikikuja, tumia jua, na solar iko mzuri sana kuitumia na kuifanyia kazi ya kufanya mambo ya lighting. Ladies and gentlemen, indeed, energy remains one of the key enablers of Kenya's Vision 2030
and the Big Four Agenda Development Programs. The third medium plan, 2018-2022, identifies energy as the country's driver into a newly industrializing middle-income economy, providing a high quality of life to all its citizens. This is reinforced by the Kenya National Electrification Strategy that lays out a roadmap to universal access to electricity by 2026. In the next 4 years, kila mmoja Kenya atakuwa ako na stima, kila nyumba Kenya, iwe ya solar ama ile ya direct connection. At the same time, Kenya's Sustainable Energy for All action agenda envisions that universal access to modern cooking solutions in the country will be achieved by 2028. Hapa kuna mambo makubwa sana. Mambo ya clean cooking. Wazee pengine hamuelewi na hamtaki kuelewa. Mimi tangu in the last about since nikuwe mkubwa sijaenda jikoni kupika. Mimi nikiingia nyumbani naenda kwa meza tu. Kwa meza nini inakuja? Si chakula inakuja. Chakula imetoka wapi? So clean cooking ni kitu muhimu sana kwa mama. Kutumia ile mambo ya tradition ya kutumia kuni inaleta madhara mengi sana. Kwa hivyo sasa Kenya ile inaongozwa na president wetu Uhuru Kenyatta, tumeamua by 2028 kila nyumba iwe na clean cooking systems, ili tupunguze hii madhara ambayo inaumiza wamama wetu. Na wakati mwingine mama akifika 90 years unaona macho imekuwa red kwa sababu ameangalia moshi ile, amechukua ile smoke for a long time mpaka kwingine namuumiza. So this is very, very important. And as you hear, serikali imesema by 2028, kila nyumba iwe na clean cooking system. As you may be aware, Kenya has made tremendous efforts in ensuring high electricity connectivity that now stands at 75% from both grid and off-grid solutions. Despite these impressive figures, some of the counties in the areas classified as marginalized by the Commission of Revenue Allocation have connection numbers that are as low as 30%. Kwingine, they're even lower, despite occupying 70% of Kenya's entire landmass. This is why the interventions being put in place under the Kosap are timely as they aim to increase access to electricity in the most effective manner. Strategies such as provision of solar generated off-grid power, which comes with a range of collateral benefits, are in line with the current global efforts to move away from over-reliance on non-renewable energy. They help us to fulfill our urgent obligations to reduce greenhouse gas emissions associated with use of fossil fuels to generate energy for domestic, institutional, and industrial purposes. In relation to clean cooking agenda, the ministry is committed to provide access to modern energy services for cooking. Various options are envisioned to transition the entire populace to these technologies. The technologies include both efficient, cleaner biomass technologies for the transitional phase, as well as clean cooking options. All these together form the path to transition to clean cooking, and the same is mirrored in the bioenergy strategies. Ladies and gentlemen, besides gains associated with the reduction of Kenya's carbon footprint, Kosap has already resulted in invaluable tangible benefits at community and household levels. I note with satisfaction that a unique aspect of the project's model is to provide incentives to solar service providers and the sellers of modern cookstoves to set up sales and after-sales infrastructure in the targeted counties. I am pleased to note that so far more than 500 million shillings has been disbursed to companies under the project, and I'm informed that 20 private companies are actively selling solar and clean cooking products. Out of these, 10 solar service providers have already received a total of 300 million shillings to enable them set up sales infrastructure in 14 counties. A further 10 providers of modern cookstoves
got 200 million to set up distribution networks in West Pokot, Turkana, Marsabit, Samburu, Isiolo, and Isiolo counties. In addition, 16 solar providers are currently poised to enter into contracts worth 450 million shillings with my ministry and around 2 of the funding. We are indeed fortunate that Kenya is witnessing considerable growth in the solar PV market. A number of factors favor the optimal harnessing of solar energy for use by Kenyan households and the community facilities. According to the World Bank's Global Solar Atlas, Kenya ranks among the countries with the highest irradiance of solar yield in Africa. Secondly, Kenya has a well-developed standalone solar PV systems market, which has in the last 2 decades become a magnet for investors due to its depth and dynamism. Why this market started being nurtured in the mid-1980s, its development received renewed momentum when Kenya was chosen alongside Ghana as one of the 2 pilot countries for the World Bank's Lighting Africa project. Indeed, in 2019, Kenya was recognized as the world's 2nd largest standalone solar market after India. Sijui kama mwelewa hiyo. Kenya ni moja yao ya zile countries za Africa siko 52. Is one of the 2 countries which has done very well in solar after India in the whole world. So Kenya inafanya kazi mzuri sana hiyo. Na hiyo ni kumaanisha president wetu na wale ambao wanafanya kazi na yeye wanafanya kazi mzuri, ama na ninyi wananchi mnafanya kazi mzuri, si ndio? This feat was achieved following the sales of 6.2 million quality verified solar products since 2009. For example, between January 1st, 2016 and 30th June 2021, a total of 8.04 million units were sold in Kenya, including lanterns, multi-light systems, and standalone solar systems. Ladies and gentlemen, despite the standalone solar market being very vibrant in the country, these services have not penetrated the underserved countries as most companies shy away from investing in vast countries. Through Kosap, private companies have now been enabled to extend their businesses and provide these crucial services to the benefiting counties. I wish to most sincerely thank the leadership of the Council of Governors and our partners in the 14 county governors for your presence here today and for working with us to achieve the objectives of this project. And in particular, the wananchi who have just come here, I'm really grateful. In particular, county governments have been very supportive of our efforts to acquire land for the construction of mini-grids. I would like to reiterate my ministry's commitment to ensuring that all the benefits that will accrue from this project will be realized. I also want to give my reassurance that no effort will be spared to deal with any impediments that may hinder the progress in the desired direction. Indeed, with the support from our partners at the World Bank, this initiative will make a long-term impact in the lives of Kenyans in the 14 countries. Finally, I urge residents of the 14 counties to take advantage of the solar solutions and the clean cooking products that are now available in the markets near them. We expect to see improved educational standards in these counties, as children will have an opportunity to study for long hours using solar power. There will also be improved security as lighting acts as a deterrent to criminals. Indeed, there will be an improvement in health standards and the quality of life as energy for cooking and lighting will be obtained from clean energy sources, replacing the current methods of lighting such as paraffin, fuel lamps that have high emissions which pollute the environment and are dangerous to human health.